I picked my handout, which has my talking points, but instead of picking this one, I picked up another handout, which is about disciplinary violation codes and penalties. So we have come a long way, but right now I will not talk about book club and its history and what we have accomplished and what we will be losing in the years to come. So first I will be presenting this book, which is a novel, and its title is 1984, and it's published, it was written by George Orwell between 1946 and 1949, immediately after the Second World War. And the reason why I've chosen this novel, and by the way, we have two book talks in our book club, and one talk is in English, it's about an English work, and the other one is about Urdu. And as I say at the beginning of every book club, that we have done it deliberately. Of course, we are in love with Urdu language. Urdu for life, rather, is a hashtag that my students initiated. And the CR of that class, Azka Zia, is here, who is herself a lecturer of our first BS batch from the English department. So we love Urdu. But the purpose is, of course, to encourage our students that they should also learn to express themselves in English language, because it's our official language, and it's important for them. It's also our academic language. So initially, this disclaimer that if I'm talking in English, it's because of this reason. So as far as this book is concerned, why have I chosen this book? Now, first of all, most of you sitting here are from Gen Z, and of course there might be a few millennials as well. So the reason I've chosen this book is that you all use screens, mobile phones, and of course you are, I think, most intimate with your screens. We are as well, but I think you've opened your eyes and you've started interacting with these screens. Now, it's not that Sajjad aapki zaat mein zalzala aaya hua hai, usko rokeं. He's my PhD student, also an assistant professor, but my students know कि अगर ज़ात में ज़लज़ला हो तो फिर गुफ्तगू क्या होगी, बोलने वाले को बेचैनी हो जाती. So as far as this novel is concerned, it's a story. And I know that many of you have come from science disciplines. We have students from allied health sciences here and from other science disciplines. So you might be thinking that what is in it for us as science students? So allow me to mention it that stories or story is also a method, much like science, much like mathematics even. Stories enable us to go into worlds that we have not yet known. Stories help us to know about future. Now, here is the evidence. This novel, which was written in 1946, it was able to predict future so accurately. It is still considered a very relevant read, especially after what machines are doing to us or what surveillance mechanisms are doing to us. This has become all the more relevant, this book, 1984. It's a short story in a way that it's not a novel of hundreds of pages. Rather, it's short, it's brief, its style is also like that, but it, I think, explains a lot to us. So, and this novel then also enables us to know what is going on around us. It gives us that vocabulary. I will be talking about that vocabulary as well, that it gives us those words which then enable us to know what is going on around us or what can happen in future or what has happened in the past. So as far as, and then another reason in this book club, in its 8-year history, I have especially chosen novels that enable our students to know about the world that they are living in.
So technology surrounds us. We live in the age of surveillance capitalism. So we have brought books to this book club which enable our students to know about the world that we live in. So these were a few reasons. I've mentioned 3 reasons why I've chosen this book for this book club. Now, as far as the story is concerned, because a novel, it's essentially a story. It has a plot, there the story begins and then it proceeds and then it ends. Now, as far as this novel is concerned, when the novel opens, there is a society. Now we know, and critics tell us, it's like Britain. It is Britain. In fact, in the novel it's also mentioned, it is United Kingdom. But in the novel, the name of the country in which the protagonist, the main character, is living, it's called Oceania. Oceania is the name. Of course, it's a fictional name, and the character is Winston Smith, who is in that novel. And as the story proceeds, we get to know about this, that the main character, he is employed by the government, and the government is run by a single party, and it's called the party. So the government is run by a party and it's called the party. And of course, those of you who've read a bit of your history, you know that in 1940s, this was the period when Cold War was starting, and you had the communist bloc and the capitalist bloc. So you had these communist regimes, which were also called totalitarian regimes. So it's a country where the party has total control. And the leader of that party is called Big Brother. So Big Brother term basically has come from this novel. So this novel has given us this vocabulary, this word, Big Brother. Big Brother is watching. Now this comes from this novel. And then what happens is that after a short while, we get to know about this, that this character, although he works for the government, he works for the party, yet he becomes disgruntled. So he begins to write a diary. So he buys a diary and then he begins to write it. So he begins to express his genuine opinion. So there is a sarkari sach, there is a governmental truth, and this person decides to write against it. And this is also his method to connect to his past, because he feels that past was different, but now the official version is different. So there is change of history. And we get through this novel that whosoever controls the past controls the present. And so this also comes from this particular novel. And later on, he gets in touch with another girl. So he begins his love affair with Julia. And the control is total. They aren't even allowed to develop love relationships. Remember, those of you who come from other backgrounds, that in literature, there is a category that we call dystopia. Hua ye tha that earlier on, there is a category which is called utopia. The word, I think, comes from Latin. And utopia means no space. We know that utopia means, we've got professors of philosophy department here as well. So utopia is no, it's ideal world. So we have utopia, and then later on, especially after the advent of the modern age, there was another category कि लोग ideal माशरा बनाने की कोशिश में they end up creating a hell. So this party wanted to make an ideal world, but they've created something which is dictatorship. It is totalitarianism. They have total control. And they have so much control that always they are monitoring their citizens. The party is monitoring their citizens. Every place is being recorded. They are under constant surveillance. There is a screen. Remember, it's 1940s. Television had not come to Pakistan in 1940s. Remember, that was the time. So in this novel, there was a big screen, and all party workers or all citizens, they had to appear in front of the screen, and the screen was always watching them. So that's why the slogan, Big Brother is always watching. Big Brother is always there. And Big Brother was this leader, although he is not shown in the novel. So it's the story of this character, Winston. He falls in love with Julia, and they begin to meet secretly, because the party does not allow that. The party does not allow males and females to have their normal
relationship. They are not allowed to, the only purpose is to procreate, to be functional, and derive no pleasure from physical contact. So they develop this relationship, and after a while, they rent a place where they meet secretly, though they start meeting there. And in all their meetings, there is this constant fear that we might be seen, we might be watched by the big brother. And after some time, this actually happens. And we realize as readers that the place where they meet, it's also surveilled, and cameras were installed, and then they were arrested by the thought police. So we get a lot of amazing words from this book. One is thought crime. So there is also, so anyone who goes against the government line or the big brother or the party is then accused of thought crime, and then is arrested by the thought police, and then subjected to torture. So this is what happens to Winston, that he is arrested and he is subjected to torture. And the party, by the way, he comes across a person, O'Brien, and O'Brien presents himself as someone who is part of the, I'm forgetting right now the word which is used for it. O'Brien calls himself part of the brotherhood. अब brotherhood क्या है? Brotherhood कहता है कि हम मुज़ाहमत कर रहे हैं हुकूमत के खिलाफ, पार्टी के खिलाफ. वो इससे अहद लेते हैं कि even if you have to sacrifice your life, even if you have to kill innocent people, even if you have to trample upon children, you will do it for the sake of the against the party. And he says, okay, I'm willing to do that. And Julia and Winston, both of them say that we are willing to do that. Later on, O'Brien turns out to be someone who was working for the party as well. Because O'Brien and any form of resistance is also fake. कि वो झूठी resistance है, असल resistance नहीं है, वो भी पार्टी ने ही उनको पैदा किया है ताकि वो तलाश करें कि वो कौन से लोग हैं जो thought crime कर रहे हैं. तो he is arrested, he is tortured, and he is not breaking. He's in love with Julia, so he is not breaking under that torture. But finally, when he is confronted with his biggest fear that he had all his life, and he had the fear of rats. So finally, there is a scene in room 101 which is known for this fact that people are tortured there. So he is exposed to those rats. So वो मैं आपके सामने खत्म करते हुए टॉक, तो वो सीन एक पैसेज पढ़ूंगा जहां पे वो ब्रेक करता है और फिर वो कहता है जो जुल्म करना है तुम जूलिया पे करो और मेरी जान छोड़ो. And then he is taken to that extreme where he begins to say, that is where the novel ends. He says, I love Big Brother. उस टॉर्चर के बाद वहां ये नॉवल खत्म हो रहा है. तो ये इसका एक प्लॉट है. बट द बेस्ट पार्ट इज व्हेन यू बिगिन टू रीड दिस नॉवल, इसकी जो आप जुमले पढ़ेंगे, तो द स्टाइल इज दैट यू विल कम अक्रॉस वेरी शॉर्ट सेंटेंसेस, very simple sentences, but then this is typical of George Orwell, that's Orwellian style, but especially in this novel. अगर आप में से किसी ने एनिमल फार्म पढ़ा हो, वो भी जॉर्ज ऑरवेल का एक बड़ा मशहूर नॉवल है. सो इसके अंदर जो सोसाइटी दिखाई गई है, उसमें याद रखिए कि जॉर्ज ऑरवेल वाज आल्सो, he at one point in time he was also a revolutionary. In fact, he went to Spain, which you know is part of Europe, and he fought on the side of socialists against fascism, against Nazis, fascism. ये खुद वहां लड़ा. तो ये रिपोर्ट हुआ कि इसने खुद उनके रवैये देखे, those who were socialists and who were fighting against Nazism, and he got disillusioned. ये खुद disillusionment का शिकार हुआ. और उसके बाद ये बहुत सारी इनसाइट्स जो इसने बयान किए हैं पार्टी के खिलाफ, तो ये इसकी अपनी ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स. Plus, of course, he was part of the Western world. I'm not offering a critique right now, but this novel was also against Russian Revolution. It was also against Communist Revolution, Bolshevik Revolution. And remember that this was a time when revolution was in the air,
and communism was also inspiring various Western countries. And youngsters especially, they were attracted to socialism. And we can, of course, say that this was part of the Western propaganda against communism as well, against total control of the state, against totalitarian control. So he was also writing in that context. And in his other novel as well, The Animal Farm, the message that was conveyed, now there is this famous quote from Animal Farm, jo kehti hai, power corrupts and absolute power corrupts absolutely. It's also from Orwell, but it comes from The Animal Farm. इस नॉवल में भी यही दिखाया है कि जो लोग इनकलाब की जस्तजू करते हैं और पार्टी बनाते हैं और फिर उसके बाद उसकी कोशिश करते हैं, तो they end up creating something which is quite the opposite. So it's not utopia, it's dystopia. So dystopian tradition है खास तौर से modern literature में जो ये वाली जो novel में हमें मिलती है. I won't take long, probably 5-7 minutes more. So इसमें हमें ये पता चलता है कि अब इसी की अक्कासी उन्होंने की, because this was also the critique that was of course leveled against the Communist Party, that they were the ones who were enjoying all the perks. So if I may name prominent leaders of USSR, so there was Stalin there and there was Trotsky. तो इसके अंदर वो जो किरदार है ओब्रायन का खास तौर से, तो वो उसकी तरफ भी इशारा है कि ये ट्रॉट्स्की है, जिन लोगों ने ये कुछ किया. बहरहाल अब वो खुद उनकी अपनी पोजीशन क्या है, वो बहरहाल हम क्रिटिकल बात ज्यादा बुक क्लब में नहीं करते, ज्यादा हम बस किताब का तारुफ करवाते हैं. तो वो कोई क्वेश्चन हुआ तो उसको मैं एड्रेस कर दूंगा. तो इसमें नई टर्म्स इंट्रोड्यूस की जॉर्ज ऑरवेल ने. तो इन्होंने मिसाल के तौर पे उसमें ये दिखाया कि इन्होंने एक टर्म इस्तेमाल की, इंक सॉक, जो इसमें इस्तेमाल होती है, इसको मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करता. न्यू स्पीक, ये एक बड़ा अहम पहलू है इस नावल का कि वो नई लैंग्वेज उन्होंने वहां ओशियानिया में इंट्रोड्यूस करवाई है. और उनका आइडिया ये है कि अगर हम लोगों को वो बातें जो हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है, किसके लिए, पार्टी के लिए, तो हम उन अल्फाज को खत्म कर देंगे. तो कॉन्स्टेंटली उधर मिनिस्ट्री ऑफ ट्रूथ, बड़े दिलचस्प उनकी 4 मिनिस्ट्रीज हैं बड़ी फेमस. अब मिनिस्ट्री ऑफ ट्रूथ है, नाम उसका है मिनिस्ट्री ऑफ ट्रूथ, लेकिन काम उसका क्या है कि उस सच को मिटा के झूठ को फैलाना और जो पार्टी का मौकफ है वो बयान करना. तो ये खुद मिनिस्ट्री ऑफ ट्रूथ में काम करता है विंस्टन, और ये उसको रीराइट करते हैं हिस्ट्री को. अभी नॉवल में चलते चलते सारे नॉवल में जिक्र हो रहा है, वो कह रहे हैं कि हमारा दुश्मन जो है वो दूसरे जो मुल्कों के नाम है, मसलन ईस्ट एशिया, उससे. तो वो आगे चल के जनाब आ जाता है कि नहीं नहीं नहीं, अचानक पार्टी मौकफ बदल लेती है और वो कहती है नहीं, हमारे तो ईस्ट एशिया से हमेशा से दोस्ती रही है. अब वो सारी किताबें, सब जर्नलिज्म, सब चीजें वो बदल दी जाती हैं कि नहीं, ईस्ट एशिया तो हमारा जो है वो उससे तो कभी दुश्मनी थी ही नहीं, और वो हकीकत को बदल देते हैं थ्रू लैंग्वेज. अब जो लैंग्वेज वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि लोगों के जहनों पे कदगन हो, अल्फाज ही नहीं होंगे तो वो सोच भी नहीं आएगी उनके जहनों के अंदर. So they then try to change language, and the new language that they are imposing, it's called new speak. तो न्यू स्पीक का बार बार वहां पे जिक्र है. फिर एक और वर्ड है, मैं बस 2 और इंट्रोड्यूस कराता हूं. एक है डबल थिंक, कि जो आयरनी है लोगों के सवाल में इस्तेमाल, अब इसको पूरी तरह डिफाइन किया गया है नॉवल में साथ साथ चलते चलते. डबल थिंक क्या है कि किसी के जहन में अगर जेन्युइन सवाल भी पैदा हो रहा है तो वो उसको पार्टी की खातिर दबा दे, और वो 2 मुतजाद बातें जो द पार्टी कह रही है उसको वो कबूल कर ले. तो ये डबल थिंक भी वहां पे चल रहा है. इसी तरह थॉट क्राइम, फेस क्राइम भी है कि जब वो पार्टी के सर्कल में है तो चेहरे पे भी कोई ऐसा तासुर अगर आए, अब आप गौर करें कि किसी के तासुरात हैं, वो चेहरे पे ऐसे आ गए, नागवारी का एहसास हो गया, तो वो भी क्राइम है. तो इट्स फेस क्राइम. फिर आगे चलें तो एक और बड़ी एक चीज है, उसको इन्होंने नाम दिया है 2 minutes हेट. ये जब इकट्ठे होते हैं, पार्टी इकट्ठी होती है, और वो जो दुश्मन कहते हैं कि वो दुश्मन है, मसलन ईस्ट एशिया दुश्मन है और उससे हमारी हमेशा से जंग चल रही है, तो 2 मिनट मिलते हैं जिसमें वो सारे के सारे लोग अपनी उस दुश्मन से नफरत का इजहार करते हैं. 2 minutes ऑफ हेट उसको उन्होंने नाम दिया है. और इसकी जवाब, और एक कलेक्टिव हिस्टीरिया उन सारों के ऊपर लागू हो जाता है जिसमें वो अपने दुश्मन से नफरत का इजहार करते हैं. इसी तरह जो
ऑर्थोडॉक्सी दिखाएगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बड़ी दिलचस्प, कि एक तरफ हो गया ना कि डबल स्पीक, के जो आयरनी है उसको अकोमोडेट करना है, उसको गलत नहीं समझना, पार्टी की खातिर वो भी कबूल करना है। तो उनके स्लोगन्स इसी वजह से क्या है कि जैसे वो कहते हैं फ्रीडम इज स्लेवरी, अब ये स्लोगन है उनका, फ्रीडम इज स्लेवरी। अच्छा, इसी तरह एक और जो बड़ी अहम बात है वो ये कि इसी तरह वो ये करते हैं कि जो पार्टी लाइन टो करना है, चाहे आपको समझ आए या ना आए, उसको कहते हैं डक स्पीक, डक स्पीक। जैसे उधर वो न्यूज स्पीक है, तो जो पार्टी कह रही है उसके मुताबिक बिल्कुल माइंडलेस ऑर्थोडॉक्सी, कि उसको मनोमन मान लेना, कोई एतराज ना करना, तो उसका नाम है डक स्पीक। तो इस तरह से खैर ये इसके अंदर जो थीम्स हैं उस पे आते हैं और फिर कंक्लूड करते हैं इस गुफ्तगू को, और फिर हमारे पास 5-7 मिनट होंगे Q&A के लिए। सो मेजर थीम्स that are there, although again I've read this novel recently. I think I read it in the last perhaps 2 months. I read it again, पूरी तरह से इसको मैंने देखा. It's still so relevant, and I think I would quote a writer who said कि हर अहम बात को हर नई जनरेशन के लिए दोबारा लिखा जाना चाहिए। हम लोगों ने जो लिटरेचर पढ़ा, तो ये मुमकिन ही नहीं था कि कोई लिटरेचर का स्टूडेंट हो और उसने ये वाली किताब 1984 ना पढ़ी हो। और जैसे ये हमारी सर्वेलेंस कैपिटलिज्म और फेसबुक और ये हमारा डेटा जो चुराते हैं, आपकी एक एक पलक झपकना, आपकी आई मूवमेंट, आप कितनी देर किसी पेज पे रहे, ये सब डेटा आप राइट दे रहे हैं जब आप एक ऐप इंस्टॉल करते हैं उनको, एंड दे आर वॉचिंग यू। और इसके ऊपर तफसील से अगर आप चाहें तो यूट्यूब के ऊपर इसी बुक क्लब की मेरी टॉक द एज ऑफ सर्वेलेंस कैपिटलिज्म पे पड़ी हुई है, वो आप सुनेंगे तो आपको वो पता चलेगा। तो किस तरह ये दोबारा ये किताब रेलेवेंट हो जाती है। तो आप लोग जो नए ऑडियंस और सामीन यहाँ पे हैं, खासतौर से फर्स्ट सेमेस्टर के बहुत से हमारे स्टूडेंट्स बैठे हैं जो फॉल 2025 में यहाँ पे आए हैं, इन 4 सालों में आप इस बुक क्लब में आते रहिए। ये हर बुध को होता है, सेकंड वेडनेसडे को, और 2 से 4 बजे। तो आपको हम इसी बुक क्लब के जरिए जो पिछली सदी की अहम तरीन किताबें मानी जाती हैं, क्योंकि देखो आपकी तालीम का एक हिस्सा ये है कि एक कॉस्मोपॉलिटन नॉलेज भी आपको हो, कि आज आप ही के हम असर जो MIT में, हार्वर्ड में, बीजिंग यूनिवर्सिटी में, तेहरान यूनिवर्सिटी में, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, आप ही के हम असर तलबा जो एक ग्लोबल कल्चर से रूशनास हो रहे हैं, तो आपको भी उन किताबों के बारे में पता हो, अपार्ट फ्रॉम ऑफ कोर्स आवर इंडिजिनस कल्चर, लिटरेचर, नॉलेज एंड वर्क्स which are available in local languages and Urdu। तो ये जो ग्लोबल क्लासिक्स माने जाते हैं उनसे भी आगही आपको हो, तो इसलिए भी ये किताब यहाँ पे ज़ेर बहस। तो थीम्स क्या है? नंबर 1, लैंग्वेज एज कंट्रोल। Now that is a very important theme for all of you. We have our scholars like Dr. Shahid Siddiqui. He has given talks here, former Vice Chancellor of Allama Iqbal Open University. उनकी किताब है लैंग्वेज, जेंडर एंड पावर, कि खुद लैंग्वेज कैसे मैनिपुलेट करती है हमारी थॉट को। तो इस नॉवल में भी ये थीम बहुत प्रोमिनेंट है कि वो गवर्नमेंट, उसकी मिनिस्ट्री ऑफ ट्रूथ कॉन्स्टेंटली अल्फाज को वोकैबुलरी से निकाल रही है, उन अल्फाज के इस्तेमाल पे पाबंदी लगा रही है, ताकि उसके जरिए लोगों की थॉट को कंट्रोल किया जाए, एंड नोबडी शुड बी एबल टू रेज एनी क्वेश्चन अगेंस्ट द पार्टी, अगेंस्ट दैट टोटल कंट्रोल। आगे चलते हैं तो हमारे पास इसमें और थीम, पावर एज एन एंड इन इटसेल्फ। एक मौका है जिसमें ओब्रायन जब टॉर्चर कर रहा है, तो उसके बाद आप देखते हैं कि वो कहता है कि पावर हमारा, वहां पे था पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, यहां पे भी यही बात है कि पावर इज एंड इन इटसेल्फ, वी जस्ट वांट पावर, और हमने वो इम्पोज करनी है हर किसी के ऊपर। इसी तरह हम देखते हैं कि एंड पे जिस तरह ये चीज हुई, तो ये बुनियादी तौर पे अब मैं आपके सामने कुछ एक एक्सर्प्ट पढ़ के और फिर मैं इजाज़त चाहूँगा, और 24 मिनट अभी हो गए हैं, तकरीबन 25 मिनट हम कोशिश करते हैं कि उसके अंदर ये ख़त्म हो जाए। अब ये वो सीन है रूम 101 का जिसमें उसको टॉर्चर किया जाता है। तो अब वो ये लिख रहा है, यू नो व्हाट इज इन रूम 101 विंस्टन, everyone knows what is in room 101. The thing in room 101 was the worst thing in the world.
The worst thing in the world varied from individual to individual. ये गौर करें, वो पार्टी इतनी एडवांस्ड है कि उनको एक फर्द का पता है कि इसको किस चीज से सबसे ज्यादा खौफ महसूस होता है. तो वो यहाँ पे कह रहे हैं the worst thing in the world varied from individual to individual. It might be burial alive, or death by fire, or by drowning, or by impalement, or 50 other deaths. There are cases where it is some quite trivial thing, not even fatal. He had moved a little aside so that Winston had a better view of the thing on the table. It was an oblong wire cage with a handle. Oblong wire cage. एक पिंजरा है तार से बना हुआ, with a handle on top for carrying it. Fixed to the front of it was something that looked like a fencing mask with the concave side outwards. Winston's hair stood up on the end. The mask was about to be fitted over his face. "You can't do that," he cried with a high-pitched voice. You couldn't, it's impossible. You can't do it to me." "Do you remember," said O'Brien, "the moment of panic that used to occur in your dreams?" पार्टी को ये भी पता है ड्रीम्स में क्या आ रहे हैं. There was a wall of darkness, and on the other side of it, there was something unendurable. The rats on the other side of that wall. The cage was nearer. It was closing in. Winston could hear the squeaking. The stench of the animal struck him in the face. O'Brien pressed the lever, and a sharp click was heard. Winston made a frenzied effort to tear himself loose from the chair. It was hopeless. He could not move a limb. It was not relief, only hope. A tiny flicker of hope. He suddenly realized what was the matter. There was one person to whom he could transfer his punishment, one person on whom he could pour it all, one body that he could thrust between himself and the rats. और वो वहां मान जाता है और कहता है, "Do it to Julia," he shouted. "Do it to Julia, not me. Julia, I don't care what you do to her. Tear her face off, strip her to the bones. Not me. Julia, not me." Thus, that's how he breaks under that torture, and he says, and finally, when O'Brien tells him that it's not that you have to accept to your crimes, no, that's not the purpose. The purpose is that you need to begin to love Big Brother. And that he agrees to, and that is where he ends. He loves Big Brother at the end of the novel. Thank you very much. Thank you. G. Questions? बड़े भाई से सवाल. अस्सलाम वालेकुम सर. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आपने बात की कि इस नावल में उन्होंने ये शो किया है कि मतलब वो रेजिस्ट कर रहे हैं, लेकिन एट द एंड हमें ये दिखाया जाता है कि वो रेजिस्टेंस उसकी मतलब मीनिंगलेस हो जाती है. अगर हम इसी नावल को प्रेजेंट सिनेरियो के साथ हम कंपेयर कर लें, जिस तरीके से एल्गोरिथम हमें कंट्रोल करती है, इसमें भी हम देख ले तो हम कोई कुछ भी करते हैं, इवन उन प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ कुछ लिखते हैं तो वो उसी चीज को अपनी ही कंपनीज के फेवर में तब्दील कर लेते हैं. तो इन इसी दोनों को कंपेयर करके इस सिनेरियो को देखकर आपके नजर में रेजिस्टेंस का फ्यूचर क्या है? क्या रेजिस्ट करना हमारे लिए मीनिंगफुल रहेगा अगर हम रेजिस्ट करें, या हम कर भी सकते हैं, और अगर कर ले तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? थैंक यू. Yes, sir. Well, the point is that we need to read history. And when we read history, we need to read hundreds of years of political history. मुझे याद है 2012 में ये बड़ा गलगला था, अरब बहार, the Arab Spring.
So I started exploring what's going on and then wrote an article for the Daily Dawn. It was published and the title was The Corporate Factor in Arab Revolutions. And I explained through that piece that it was basically a setup and it will not lead to anything positive. ابھی ہم نے پچھلے دنوں ایک کتاب یہاں پہ اس پہ ہم نے بک کلب بھی کیا تھا، ونسنٹ بیونس کی کتاب ہے اف وی برن دا میس پروٹیسٹ ڈیکیڈ اینڈ دا مسنگ ریولیوشن. ادھر بھی یہی موضوع ہے کہ یہ 10 سال 11 ملکوں کے اندر اتنے بڑے بڑے پروٹیسٹ ہوئے لیکن اینڈ پہ انقلاب نہیں آیا، کچھ اور آ گیا. وہ کتاب اس پہ بک ٹاک پڑی ہوئی ہے، آپ کتاب بھی پڑھیں، ہماری شاید لائبریری میں بھی موجود ہوگی. تو آپ دیکھیے کہ بات یہ ہے کہ ہمیں تاریخ سے سبق سیکھنا چاہیے. اگر ایسا ہوتا ہے کہ طاقتور طبقہ جو ظالم ہے وہ کو آپٹ کر لیتا ہے ریزسٹنس کو، تو کیسے کرتا ہے؟ آخر دنیا میں انقلابات کامیاب بھی ہوئے ہیں، تاریخ میں ٹرانسفارمیشن بھی ہوئی ہے، اور یہ ہم اس کے بارے میں وی کانٹ ڈو اینی تھنگ بیکاز اٹس ان آور نیچر. انسان فطرتاً، بھائی انسان دونوں طرف ہے، یہ اپنی فطرت میں نہ ناری ہے نہ نوری ہے، تو دونوں طرف کا بہیمیت بھی انسان میں ہے، ملکیت بھی انسان میں ہے. اور امتحان کیا ہے ہمارا؟ کہ ہم ملکیت کو غالب کریں. ملکیت میں کیا ہے؟ یعنی کہ سیلف لیسنس، دوسروں کے کام آنا، اجتماعیت، انسانی خیر کے کام کرنا، کیونکہ وہ ہمارا ڈیٹا محفوظ ہو جاتا ہے اور ہمارا بلیف ہے، اور دنیا کی غالب انسانیت کا بلیف آخرت پہ ہے، ہمارا بھی ہے. تو ہم نے اس دنیا کے لیے عمل کرتے ہیں نا ہم، کہ اچھائی ہماری ذات کا حصہ بن جائے. تو جد و جہد نیک مقصد سے کوئی کرے. ظلم سب سے زیادہ بڑی چیز کیا ہے؟ ظلم. اور ظلم کے خلاف جد و جہد ہوتی ہے. تو تاریخ میں کتنی کامیاب تحریکیں ہیں، ان کا مطالعہ کریں. تو یہ تو شطرنج کی گیم ہے. اب آپ شطرنج بھی کھیلیں، پھر اگلا اچھی چال چلے تو آپ کہیں یہ کیا بات ہوئی؟ بھئی اگلے نے چال چل کے مات دے دی نا آپ کو. آپ کے اندر عقل شعور اتنا ہونا چاہیے کہ آپ ایسی چال چلیں کہ اگلے کو شکست دیں. اور اگر آپ دیں گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں، اگر آپ کی نیت اچھی ہے، آپ کے انسانوں سے دکھ درد تکلیف پین کم ہوگا. پین فزیکلی ہم سب محسوس کرتے ہیں، ہم سب انسان ہیں، ہماری فطرت میں. تو اگر آپ دکھ درد تکلیف کو دور کر دیتے ہیں تو کتنی بڑی آپ کی عظمت ہوگی. آپ کی قوم آپ کو یاد کرے گی، آپ کے لوگ یاد کریں گے. تو عقل سے اور شعور سے آپ کو آپ نہ ہوں. تو یہ ناول سے ہم یہ پیغام بھی لے سکتے ہیں اور تاریخ سے بھی یہ سبق سیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں شکار نہیں ہونا اس بات کا کہ ہمیں وہ اوبرائن جو ہے وہ ہمیں دھوکہ دے دے. تو اوبرائن نے اس کو دھوکہ دیا نا، اس نے کہا ہم تو پارٹی کے خلاف ریزسٹنس کر رہے ہیں، وی آر دا بردرہڈ، جو پارٹی کے خلاف ہیں. تو یہ گلیبل تھا، یہ اس کے ہاتھوں میں آ گیا اور کل کو انہوں نے دھر لیا اس کو اور جیل میں ڈال دیا. یہی کچھ ہوتا ہے. تو آپ کیوں ان کے ہاتھوں میں آئے؟ آپ میں عقل ہونی چاہیے تھی. آپ کو نہیں پتا اوبرائن کا پہلے ٹیسٹ تو کرو، اوبرائن کس کا بندہ ہے، اس کی ہسٹری پتا کراؤ. تو اس طرح چیزوں کو لے کے چلنے کی ضرورت ہے. یہ ہماری بک کلب کے بعد ایک چائے کی نشست بھی ہوتی ہے، تو اس میں بھی فردر ہم ڈسکشن آگے کر سکیں گے. ادھر سے ایک دو سوالات جیسے میڈم کہہ رہی ہیں. Do you think is Winston a hero or a victim in the novel? And the society which is portrayed in the novel, do you think rebellion is possible in such a society? First of all, when we say whether someone is a hero or a villain, we are trying to look at things in black and white. Well, in reality, that doesn't happen. There is a bit of a hero in everyone, a bit of a villain in everyone. But as far as Winston is concerned, of course, Winston is a subject. That's the whole point of the novel, that the society is not free. And the slogan of the party is freedom is slavery. So then Winston, we cannot look at Winston through this lens, whether he's a hero or a villain. So he is, of course, a victim. Everybody is a victim. The party rules and then everybody is a victim. They have that solidarity. Everyone is suffering. And of course, that happens in a bad system. Everybody suffers.
अस्सलाम वालेकुम सर सर पहले तो मैं वहाँ पे जो लेडी थी उनके क्वेश्चन का मैं खुद पर्सनली क्या सोचती हूँ, आई वुड लाइक टू आंसर दैट फर्स्ट. So she asked, and also her, they asked that is it possible to like show rebellion and resistance against Big Brother or whoever the authoritarians are in such a society. So I personally feel that the main sentence of this answer lies in the main sentence of the book, that is, war is peace, freedom is slavery, and ignorance is strength. Now, these terms are contradictory terms, and we know that war could never be peace and freedom could never be slavery. So, the answer is that whenever we would be able to break this barrier, we'll get to like that point to come across like the power of Big Brother. And the question that I wanted to ask is that as Bacha Khan said that he said this about the Pashtun society, and the sentence was that उस मुत्तहिद नस्ल स्नोदी पश्तनो जिकम future the altabada, which means that unity is the main point. Like if Pashtuns won't be united, they would be destroyed in the future, and you can see it today. Like Pashtuns, as they were in the history, and as they are in today's present day. So they are destroyed as per the question was concerned. So what's your question? My question is that I wrote it, just let me. Okay, so the question is, whenever it comes to totalitarianism, fascism, and authoritarianism, it is okay to speak against the authoritarians if it is in the history, just like we can speak against Hitler today. But whoever the big brother is today, right now, we can't speak against him or her or whoever that is. So, why is it like this way? All right, so thank you for participating from GC University Lahore, Halima, because at the moment you are a student of GC. So the point is that as far as what you said about Bacha Khan, so please don't appropriate Bacha Khan. Bacha Khan was not a leader just for Pashtuns. He was part of Indian National Congress, and there are many who consider him a leader who was for many nations, not just for Pashtuns. And as when we read about his struggle, so my first lesson to youngsters would be to always read the text, read the original writing. So if you want to read about Islam, go and read about Prophet's life. If you want to read about characters like, or these great figures of history like Bacha Khan, go and read his works, read his biography, so that you know you don't allow people to appropriate him for their own cause. So this has happened to Islam, this has happened to other things as well. So then copyright, leaders are copyright protected by a particular race, by a particular tribe, by a particular religion. So since this space is book club, and the reason why we have initiated is that your knowledge ought to be authentic. Do not rely on others' representations of history and other characters. We do, but then we read, we diversify our reading to get an authentic picture. A great person like Bacha Khan, since I've read him, so he also talked for humanity. And that's what he tried to teach the Pashtuns as well. One point. Second point, as far as what you have said, I think that this is in human nature. We are not suicidal in nature. Nature has taught us to protect ourselves from harm. So, all through history, what has happened is that people have used their intellect to remain out of the harm's way. मैं आखिरी आपको एक छोटा सा वाक्य सुनाता हूँ गैलीलियो का. गैलीलियो का नाम सुना है? गैलीलियो ने अपनी तहकीक करने, since you are at the moment you are in mathematics department as I am privileged to know, तो मैथ्स करता था गैलीलियो. और ऊपर से उसने अपनी
آبزرویشن کی بیسس کے اوپر اس نتیجے پہ پہنچا کہ کائنات کا مرکز زمین نہیں ہے بلکہ سورج ہے. اب اس وقت تک چرچ کی ڈکری تھی کہ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ کائنات کا مرکز ارتھ ہے، چونکہ ارتھ پہ پوپ رہتا ہے، پوپ سب سے برگزیدہ انسان ہے، اس کے گرد اور زمین پر ہے، خدا کا نمائندہ ہے، ظل الہی ہے، اور اس کے گرد سارے یہ ہیونلی باڈیز موو کرتی ہیں. اب اس سے 10 سال پہلے گیوڈینو برونو نام کے آدمی کو زندہ جلا دیا گیا تھا یہی کہنے پہ، حالانکہ ہی واز اے مونک، خود مذہب سے تعلق رکھتا تھا، لیکن اس کو زندہ جلا دیا جب اس نے یہ کہا. 10 سال بعد 1610 میں گیلیلیو نے بھی وہ جو ٹیلیسکوپ تھی اس کو دیکھ کے اس نے کہا کہ یہ بات تو برونو کی ٹھیک ہی تھی، لیکن اس نے اس بات کو تھوڑا بہت ذکر کیا تو اس کو چرچ نے پکڑا، پولیس نے پکڑا اور اس کو ڈرائنگ روم کی سیر کرائی. ڈرائنگ روم کی سیر سے مراد ہے کہ یہ ہمارے دور کی ویسے اصطلاح ہے، آج کل کے بچوں کو نہیں پتا کہ اس سے کیا مراد ہے. اچھا، آلات ٹارچر دکھائے اس کو. اور اس زمانے کا چرچ، اف یو ریڈ اباؤٹ انکویزیشنز اور اسپینش انکویزیشنز، یا چرچ کتنی سزائیں دیا کرتا تھا اور کیسی کیسی سزائیں دیا کرتا تھا، تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا. تو انہوں نے اس کو نا گیلیلیو کو بس دکھایا کہ یہ دیکھ لو، کیونکہ پوپ اس سے دوستی بھی تھی، اس سے عقیدت بھی رکھتا تھا گیلیلیو سے. گیلیلیو باہر گیا اور باہر جا کے اعلان کر دیا کہ میرے اندر شیطان آ گیا تھا، میں بہک گیا تھا، زمین کائنات کا مرکز ہے، چرچ ٹھیک کہتا ہے اور میں غلط تھا، اور میں توبہ کرتا ہوں اور میں ساری زندگی باقی توبہ کرتے کرتے گزاروں گا. تو جو گیلیلیو کے شاگرد تھے، آپ کی طرح کے، ہمارے نوجوانوں کی طرح کے، جو اس اساتذہ سے امید رکھتے ہیں نا کہ یہ سچ کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، ڈٹ جائیں گے، یہ کلمہ حق کہیں گے، یہ آج کی بات کیوں نہیں کرتے، ظالم کون ہے، یہ کریں نا یہ بات. تو اسی طرح کا ایک شاگرد گیلیلیو کا تھا، اور اس نے گیلیلیو کو جا کے کہا، بڑا مایوس ہوا جب یہ اعلان ہوا، اور اس نے گیلیلیو کو جا کے کہا unhappy the land that has no heroes. استاد کو اس نے جملہ کسا نا کہ تم ہیروئک کام کرتے، جان قربان کر دیتے، اعلان کرتے، تمہیں مار دیتے، تمہیں قتل کر دیتے، کروسیفائی کر دیتے، سچ کی خاطر قربانی دے دیتے، تم نے ہمیں یہی کچھ نہیں سکھایا. تو وہ جا کا unhappy the land that has no heroes. تو گیلیلیو نے آگے سے جواب دیا unhappy the land that is in need of heroes. unhappy the land that is in need of heroes. کہ unhappy وہ لینڈ ہے جس کو ہیروز کی ضرورت ہے. ہیروز کی ضرورت کیوں ہے لینڈ کو؟ اور اگلے درجے میں اس نے کیا کیا، چلا گیا. اب آخر میں یہ ایک پلے لکھا ہے برتولت بریخٹ نے، جس میں وہی گیلیلیو کا شاگرد اس کے پاس آتا ہے اور آ کے دیکھتا ہے تو اس سے ملتا ہے، حال وال پوچھتا ہے. گیلیلیو تک اس وقت تک اندھا ہو چکا ہے یا اندھے ہونے کے قریب ہے، اور مل کے پلیزنٹریز ایکسچینج کر کے استاد کو مل کے خوش ہوا ہے، جانے لگا ہے. تو گیلیلیو کہتا ہے ٹھہرنا ذرا، اور اندر سے جاتا ہے اور ایک کتاب ڈسکورسی، وہ کتاب لا کے اپنے شاگرد کو پکڑاتا ہے، اس کو کہتا ہے اس کو چھپا لے اور یہ اس جگہ سے باہر سمگل کر دے یہ کتاب. وہ کتاب اس کے شاگرد نے جا کے اس ملک سے باہر سمگل کر دی. وہ کتاب ہر جگہ سرکولیٹ کی اور لوگوں کے سائنسی نظریات ٹرانسفارم ہو گئے. اب اس کہانی میں پیغام یہ ہے کہ اس وقت وہ اپنے شاگردوں کے جذبات کو تکمیل کرتے ہوئے، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، شہید ہو جاتا تو اس کے ساتھ جو علم اس کے پاس تھا وہ بھی دفن ہو جاتا. اس نے کیا راستہ اپنایا؟ اس نے چرچ کو کہا کہ ٹھیک ہے آپ داروغہ میرے پہ مسلط کر دو. وہ سارا دن بیٹھ کے چرچ کے قصیدے لکھتا دن میں گیلیلیو. رات کو جب اندھیرا ہوتا، وہ اس کا داروغہ سو جاتا چوکیدار، تو وہ چراغ روشن کرتا اور اس مدھم روشنی میں اپنی جو سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ، جو وہ نیا پیراڈائم دینا چاہ رہا تھا کہ اگر سورج مرکز ہے تو پھر یہ ہیونلی باڈیز کی کنفیگریشن کیا ہوگی، وہ اس پہ کام کرتا رہا. تو اب ہیرو تو نہیں بن سکا لوگوں کے آگے اس وقت، لیکن بعد میں آج ہم اس کو وہ اہمیت دیتے ہیں. تو یہ
सियासत फहम और हिकमत का नाम होता है, जाके खुद कुछ धमाके का नाम नहीं होता, क्योंकि उससे फिर कुछ भी आप अकम्प्लिश नहीं कर सकते। तो इसीलिए तलबा को चाहिए कि 1000 साल की तारीख पढ़ें सियासी जिद्दोजहद की, जिन लोगों ने माशरों के लिए काम किया, माशरों को ट्रांसफॉर्म किया, उससे हिकमत लें और अपने आप को हार्म्स वे में झोंके नहीं, बल्कि अक्ल से छोटे छोटे स्टेप से अपने माशरे की तामीर में, अपने नस्ल, अपनी कौम की तामीर में अपना किरदार अदा करें। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब की गुफ्तगू